ערב חג פסח, good morning, בוקר טוב, ברוך השם, אנחנו חוזרים מהכותל ומתקרבים לחג, ויש הרבה דיונים כמו שלא אמרנו בתפילה, מזמור לתודה, והיה סיום לבחורות, ויש כאלה שלא אוכלים היום לתיאבון, במיוחד לא לאכול מצות. חזרנו על כל הדינים, ואני אשים משהו מפניני אליהו על שמחת החג. לא, אני אדבר על זה, לא אשים. היום זה י"ד ניסן, ולפני הכל צריכים להזכיר את ארבע שנפלו בדרום לבנון, בטיל נ"ט, כשהם היו באמצע לפנות נפצעים ופגע בהם, וטיל נ"ט נפלו 4. נועם מדיני, בן 22 משדרות, בן כהן, בן 21 מלהבים, מקסים אנטמס, בן 21 מבת ים, וגלעד הראל, בן 21 ממודיעין. זה עושה את המספר שאלה שנפלו מהתחלת המלחמה, 935. דיינו. אוקיי, היום מפנימי אליהו שמחת חג פסח. אף כי נאמר בתורת חג סוכות, ושמחת בחגיך, אתה אבין חביתך, אהבתך ואמרתך, והלוי והגר והיוסם והעמונה אשר בשוריך, חשוב לדעת שאותה שמחה מכוונת גם על חג המצות. ומדוע לא הזכירה התורה שמחת החג בחג המצות? כוסר רב משה פיינשטיין זצ"ל, משום שעל שמחת החג המצות לא צורך פסוק, כי חג זה הוא חג מיוחד משאר החגים, שהרי הוא חג הגאולה מעבדות לחירות. בחג זה נעשינו לעם גדול כדי לקבל את התורה ואת ארץ ישראל. נמצא שבחג המצות השמחה באה מאליה. זה מדרש משה על פסח. אז אנחנו מגיעים למקום שלנו. אנחנו ספק מתי אפשר להמשיך את השידורים בכותל בחול המועד, אבל נעדכן אותך. אבל עכשיו נמשיך את השיעור, וברוך השם יש לנו גשמי ברכה. אני מאחל רב דוד חג כשר ושמח. Now we can continue our shir at 5 diskin, and we're out of the rain, and we're going to start with our Tehillim. We're in Perek Beis. ונשליך ממנו הביט עמו, יושב בשמיים, ישחק אדוני, ילעג למומו, אז ידבר אלינו באפור, ובחרונו יבהל אמו, ואני נסעתי מלכי על ציון הקדשי. השכילו, הסירו שופטי העץ, עבדו
יראה וגילו דרבה אחינו כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל הנשאים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה כל בית ישראל אחינו כל בית ישראל אם בצרה צרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה המקום יחם להם יוצאים מצרה לבכה ומחיליה ומשיב Amen. Now that we're starting the shir, you might as well mention Acholim Yosef Dov ben Sora Rezo, Yaakov ben Dvora, Esther Hadassah bas Chaya Mushka, Yarden ben Ayala, Moshe ben Dvora, Shlomo Yosef ben Sima, Gershon David ben Golda, Avraham Yitzchak ben Sima, Chana basa Isha, Nesanel ben Sivya, Ron ben Natalia, Ayala, Ayal ben Karen, Yanon ben Urit, Matan Mordechai ben Meira, Rivka Perol bas Malka, Asher Tzvi bas Rivka Perol, Shlomo ben Rivka Perol, Simcha Bunim ben Rivka Perol, the guy ben Rivka, they shall all have a refuah shlema. Hayom zehayortzeit shel Reb Asher Yeshayahu Ruben Rupshitz. Hayom shezeh Yudalid Nisan. Reb Asher Yeshayahu ben Belazar Blitman Ruben Ayachoten. Reb Naftali Tzvi Horovitz Merupshitz. Reb Asher Yeshayahu Niftar. Be'erev Pesach shezeh Hayom. ב-1845 משנת 1827 מילא מקום חותנו כאדמו"ר מרפשיץ והקים שלשלת אדמו"רים מפוארת. בנעוריו הכיר את צדיקי הדור הקודם את רבי יעקב יצחק הורוביץ החוזה, רבי ישוע מקוז'ניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב, רבי אברהם ישוע אשל עבדה. רב אשר ישעיהו קשר קשרי ידידות עם צדיקי דורו, רב מרדכי דוד מדומברוד, רבי יצחק אייזק מזידיצ'וב, רבי יקותיאל יהודה טיילבאום מסיגט ואחרים. תורתו הופיעה אחר פטירתו פאשימסלי בספר אור ישע על התורה. מועדים בליקוטים המוציאים לאור הם רב אלעזר מוציא צדק, רואה צדק, קהילה קדושה איסטריק, רב מנחם מנדל זגל מלבוב. הם מנפקים בהקדומה למה קראו בספר בשם אור ישע, כי גמטריה של אור ישע הוא 587, והגמטריה של שם החבר אשר ישר הוא 896, וזה עולה שם הספר בשין ת', זאת אומרת 309, וזה 896 מינוס 587, כי משי עלומות שהקדוש ברוך הוא מנחיל לצדיקים ישור לו שת למעלה, בעולם אחד יישאר
למטה בעולם הזה להעיר את בית ישראל. רבים ממערב נמצאים גם בספרים דבש 10 ו10 צחצחות. הבנים שלו היו רב מנשה מרופשיץ, רב מנחם מנדל מגלוגוב, רב אלימלך מסוקולוב, רב אהרן יחיאל, אוקיי. התלמיד המובהק שלו היה יחזקאל שרגא הלברשטם. עכשיו שמריהו מביא מספר אור ישע מפני מה הראשונים מצליחים, כי ראשונים יום נדחי מסתרא אחרא, והיא מקום ההפקר וכל הרוצה בה נוטה משם. אך סתרא דקדושה, מקום יוקר וחשב הוא סוגר ומוזכר ואין לו נפתח כי אם בזכות גדול. היום זה גם היורצייט של אברהם בן אושר צבי יפן, שנולד ב-1886 ונפטר ב-1970, למד בישיבה סלוצק, ובגיל 20 עבר לנברדיק, התקרב לסבא מלברדיק, יוסף הורוביץ, ב-1913 התחתן עם ביתו של הסבא, ב-1914 הוא היה מייסד ישיבה בברונוביץ', ב-1919 היה ראש ישיבה בנברדיק, הישיבה עבר לביאליסטוק, ב-1929 ייסד ישיבה בתל אביב, ואחרי מלחמת העולם השנייה עבר לווילנה, ב-1941 היגר לאמריקה, ייסד ישיבת בית יוסף, ב-1946 עלה לירושלים, ייסד ישיבת בית יוסף. הוא חיבר המוסר ודעס בדרך איתן. היום זה גם כן יורצייט של מאיר בן יצחק הרמה, שנולד ב-1460 ונפטר ב-1522. נולד בקולטיוד בארגון. ב-1492 עבר לנפולי, ב-1502 היה רב בארגון בסלוניקי. הוא חיבר מאיר תהילים, אורים ותומים. עד כאן היורצייטים של היום, ואנחנו ממשיכים בזכרו תורה משה את האבות מלאכה, ואנחנו לומדים שמותר לחלוב על גבי קרקע, זאת אומרת מי שיש לו, זה עניין של דש, threshing, וזה החמישי שאנחנו לומדים. ומי יש הרבה חלב, אז יש לה היתר בשבת לחלוב על גבי קרקע, אבל אסור לחלוב בכלי. והחולה בין אדם ובין בהמה חיה משום דש. עכשיו, סעיף קטן ד' פת ששרת למשקים, bread that was soaked in water, in any liquid. אסור לשחוט, you can't squeeze it, ואפילו למסוס בפיו, even to squeeze it into your mouth, יש אוסרים. אבל האחרונים הסכימו להקל, but there were, האחרונים said you could into your mouth. אבל מיני טיגון, שנבלה בו שומן, harbe, if you have a certain fried food that has oil soaked inside, mutar l'schot, you're allowed to squeeze it out. Afilu l'kli, even to a vessel, shahari mischila, haya ochel v'achshav gam kinko. Because basically the oil is food, it's not liquid, and it remains food. Paragraph, hey, katan, k'nishnishbach, yayin, or shemen, asur laniach sham, peget sheyivlabo. If a person wanted to preserve wine that's spilt, and either wine or oil that's spilt, and you put a coat, a cloth to absorb it, v'yachzor lischot l'kli, and then you wanted to take from the wine and squeeze it into a jar, the have dash, that is really threshing that's considered av malacha. Afilu im data shelo yischot nen abeged,
ad Motzei Shabbos. If it were absorbed and did not want to squeeze it on Shabbos, he was going to squeeze it Motzei Shabbos, filo hachi aser. Nevertheless, that is considered forbidden. The Gazrinan gives you make a zera shem yischat b'Shabbos. If it's already absorbed with wine or oil, you might want to squeeze it on Shabbos. However, if the wine or oil or any other liquid is poured onto some wood or on a bench, the kiyotze bowl, things like it, because once it hit the chair, it was not in any position to be able to drink it. Mutar l'kaneach b'beged, you can wipe it off with the cloth. Below gazrina shema yischot. We're not worried about you're going to squeeze it. Afilu yischot, even if you squeeze it, ein bo iser. There's no iser because run shahamashka holech leibud, because that's not a drink that you'll be able to. It's not potable. You can't drink it. And what happens if water falls in the we'll talk about whether you can soak it up, and that involves the malacha, separate of malacha of bleaching. Small paragraph Vav. Also l'rasek biyodayim hashelig v'akerach. You can't crush with your hands snow or ice, kedei sheyazu b'mayim, so that you'll get water out of it. You don't want to schitas peros, because it's similar to squeezing fruits. Avamoto litein lekos, but if you really want that water, you can put it into a cup, shalmayim, and it will melt on its own. And you can actually crush it with your hands into water, because water to water there's no distinction. You're not really threshing one substance from the other. Therefore you can put some oil on some food, machal cham, on some hot food, even though it will melt on it, because it is not obvious. It's not doesn't stand out. Mutter lishbor hakerach, and you can break the ice litol yadav in order to wash your hands. O lishtos, or to drink. Avol hashtin l'tocha shelig tovlizar, but to urinate on snow, it's a good idea not to do that. Now we get to the next av malacha, zora, winnowing. Pirish, zora rachet l'ruach chayav. If you spread it out, you blow it into the air, chaff into the wind, it's your chayav. That's considered a zora. Therefore, it's forbidden to spit into the wind. Baruch mafazer, and the wind, the ruach, will spread out the spit. And you're not allowed to cause anything to be spread out through the wind. Okay, now we're up to Aborer. The next Av Malacha, the seventh one, is separating. Im hapsolas meruba. If you have a bunch of food and there's puzzle, there's food that's not edible, and it's more than the edible food, if it's together, the olam asur livor, you can't separate it. Kol hu derech breirit, because by removing the good from the bad, the whole thing is bad. So it's as if you're removing the bad. The ima ocha meruba al absurd. But if the edible food is greater than that which is not edible, yesh b'zeh beis chilukim. Then there are two different instances. Shabora psula mitoch ocha. The first instance is if the person takes that which is not good from the good, vafilu biyad, even with his hand, vafilu
ve'echol out there, even to eat it immediately, chayav, you're not allowed to do that. Avo, abora, if you take out the good, ha'ochel, mitoch apsolis, from the bad, ve'echol miyad, to eat immediately with your hand, dahainu samach les'uda, sharotze le'echol achshav, and if you want to eat it immediately, mutar livra b'yad, then you can take it out with your hand. Avol im bora achshav, le'echol bo bayom, but if under those circumstances you take from the good, but you don't want to eat it immediately, you want to eat it later in the day, afilu biyad, even if you use your hand, chayov, that's forbidden. Uvechli, afilu ater, and if you want to you want to use an instrument, not your hand, to select it, even if it's taken from the good, afilu ochel mitoch psolos chayav, that you cannot use an instrument. Nimsa she'ein bo heter, you don't have elam ken yesh bo arba tvaim. Only under 4 conditions can you select, take one for the other. Aleph, ochel mitoch apsolos. First of all, you don't take the bad from the good, you take the good from the bad. Beis, la'oso seuda, it has to be immediately, you can't put it later in the day. Dafka biyad, you can't use an instrument, you have to use your hand. Dalet dafka k'she'ochel meruba al apsolos, when in total, the good food has a majority over the bad food. Avol hefech, if there's any of one of these are missing, or kol asur, then it's forbidden. Kol shnei minim amuravim bein kelim ha'ochlim, and if you have 2 types of foods that are mixed together, whether they're vessels or they're food, afilu shneim ochlim, they ain't kam psolos klal, even if they're both edible completely, and there's no psolos, kagon beis minei dogim, like 2 types of fish, vafilu b'min echad, and even if they're one type of fish, ella shezeh chai v'zeh meis, that one's still alive and one is dead, also livrov min echad mechavera lo bayom. You can't do borer under those circumstances. Okay, so we've learned today our Zichron Torah Moshe. We're getting ready for Pesach, and I wish everyone Chag Sameach v'Kasher l'kulam.